საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილქნედი. Hello my little friends, nice to meet you. მოგესალმებით, ჩემო პატარებო. Today, the topic of our lesson of Unit 12 is a desert oasis. Udabnos oasis. And please look at the poster and you can see a desert oasis. And I will read you a story about a lost city. და მე კი წაგიგითხავთ თქვენ ერთ ამბავს დაკარგულ ქალაქზე. The adventure began when Jenny sat next to a giant ear. თავგადასავალი მაშინ დაიწყო, როცა ჯენი აღმოჩნდა უზარმაზარი ყურის გვერდით. დაჯდა დიდი ყურის გვერდით. The adventure. An adventure. თავგადასავალი. And the giant, you know, the giant თქვენ იცით. Giant არის უზარმაზარი, ბუმბერაზი, ვებერთელა. და ჯენი დაჯდა ამ ბუმბერაზი ყურის გვერდით. I am too hot and I'm tired to go any further, said Jenny. მე უკვე ძალიან დავიღალე და ძალიან ცხელა რომ გავაგრძელო გზა, ანუ უფრო შორს რომ წავიდე. Further. უფრო შორს. Far არის შორი, შორს, მაგრამ უფრო შორს further. And it's time for a rest. დასვენების დროა. ეს არის მთლიანი ფრაზა. Rest არის დასვენება და it's time for a rest. It's time for a rest. დასვენების დროა. It's time for a rest. And she put her bag on the hot rock beside her and then exclaimed, Look at this! It is an enormous ear! დასვენების დროა თქვა ჯენიმ და დადო თავისი ჩანთა ცხელ ქვაზე. A rock არის დიდი ლოდი, დიდი ქვა ან კლდე. ხოლო ამ შემთხვევაში არის როგორც დიდი ქვა. მის გვერდით beside გვერდით, მის გვერდით. And then exclaimed. და მერე წამოყვირებას ნიშნავს exclaim. And then exclaimed. Look at this. შეხედეთ ამას. It is an enormous ear. ეს ხომ უზარმაზარი ყურია. She stood up and brushed a little sand off the rock. ის ადგა, წამოდგა და ჩამოფერთხა ქვიდან ქვიშა. Brush off. გადაწმენდა. Brush off. Here is an eye, and down here there is a nose, and a huge face. შეხედეთ აი თვალი, an eye. And down here there is a nose, და იქ ქვემოთ ცხვირიც არის. And it is a huge face. რამხელა სახეაო, რა დიდი სახეს ჩანს. ესე იგი ნახეთ, huge, ძალიან დიდი, giant, ბუმბერაზი, ვებერთელა და enormous, ასევე ძალიან დიდი, გრანდიოზული. Uncle Jim was amazed. ბიძია ჯიმი გაოცდა. It's the head of a statue. ეს ხომ ქანდაკების თავია, he said. Amazed არის გაოცებული და a statue არის ქანდაკება. And Uncle Jim was amazed. გაოცდა. It was a statue. ეს იყო ქანდაკება, შუა უდაბნოში ქანდაკება. But why it's here? And in the middle of the desert. მაგრამ საიდან გაჩნდა აქ უდაბნოს შუაში? Peter was looking at the ground. პიტერმა შეხედა მიწას. These big flat stones look like a floor, he said. ეს დიდი ბრტყელი ქვები გავს იატაკს. ნახეთ ბავშვებო, flat ბრტყელი
და a flat არის ბინა. ხოლო flat as an adjective means ბრტყელი. ზედსართავის მნიშვნელობით ბრტყელს ნიშნავს, მაგრამ არსებითის მნიშვნელობით არის ბინა. He stepped onto the first stone. მან შემოაბიჯა პირველ ქვაზე. And he nearly fell over. და კინაღამ წაიქცა, თითქმის და წაიქცა. Nearly, თითქმის, almost or nearly. Uncle Jim grabbed his arm. ბიძია ჯიმა დაიჭირა ის. კლავზე დაიჭირა. Grab არის სწრაფი და სატაცი მოძრაობა, როდესაც სწრაფად უნდა დაიჭირო რაღაცა, and he grabbed his arm. They stared into a narrow dark hole in the ground. მათ ჩაიხედეს დაჟინებით ცქერა, მიშტერებასაც ნიშნავს სიტყვა stare, მიშტერება, ცქერა, დაჟინებით ცქერა. მათ ჩაიხედეს ვიწრო, narrow არის ვიწრო, dark hole. Dark არის ბნელი და hole არის ხვრელი. ჩაიხედეს ბნელ ვიწრო ხვრელში. What's down there? asked Pete. იქ ქვემოთ რა არის? Uncle Jim knelt down and shone his torch into the hole. ბიძია ჯიმი დადგა მუხლებზე. kneel არის მუხლი და to kneel არის დაჩოქება, მუხლზე დადგომა და kneel, knelt. Knelt. It is irregular verb, ეს არის არაწესიერი ზნა, and it changes its forms. Kneel, knelt. And Jim knelt down, ანუ დადგა მუხლებზე, and shone his torch. Shone. მინათება. Shine, ნათება, მინათება, shone. და მიანათა თავისი ფარანი ხრელში, ხო? მიანათა. ესე იგი, torch არის ფარანი. What can you see? რას ხედავ? asked Pete. შეიკითხა პიტი. Uncle Jill was silent. ჩუმად იყო. Oh, is there anything down there? asked Jenny. რაიმე არის საინტერესო იქ ქვემოთ? She sounded disappointed. ხმაზე ეტყობოდა რომ იყო disappointed. იმედ გაცრუებული. Disappointed, to be disappointed, or she sounded disappointed. იმედ გაცრუებული. So she sounded disappointed. ხმაზე ეტყობოდა რომ იმედ გაცრუებული იყო. There is a big room down there, said Uncle Jim. იქ ქვემოთ დიდი ოთახია. I can see tall pots and furniture. მე ვხედავ მაღალ ქოთნებს, pot არის ქოთანი, pots ქოთნები, and furniture. და მე ვხედავ ავეჯს. Furniture, ავეჯი. And it might be very valuable. I must phone the city museum. და ალბათ ძალიან ღირებული, ძალიან ღირებულია და ძვირფასი ეს ავეჯი. Valuable, ძვირფასი და ღირებული. Valuable, ძვირფასი, ღირებული. And I must phone the city museum. სასწრაფოდ უნდა დავრეკო ქალაქის მუზეუმში. Just then, they heard a distant hum and Jenny looked up. ზუსტად მაშინ მათ გაიგონეს შორიდან, შორეული, distant, შორეული. Hum არის გუგუნი, hum. ზუსტად მაშინ მათ გაიგონეს შორიდან გუგუნი. Jenny looked up. Jenny გაიხედა. A car's coming, she said. Mankana modis. Quick, let's put this map over the hole, said Uncle Jim. Strapad, ხრელს თავზე დავადოთ რუკა.
A map, Ruka. We shouldn't tell anyone about it. Vinmes არ უნდა უთხრათ ამის შესახებ. Sometimes people take valuable things and sell them as souvenirs. ზოგჯერ ხალხი ძვირფას ღირებულ valuable ძვირფას ღირებულ ნივთებს სუვენირებად ყიდიან. How can we hide the hat? კი, მაგრამ თავს როგორ დავმალავთ? Asked Pete. შეეკითხა პიტი. I know, said Jenny. I'll put my big scarf over the hat. მე ვიცი, თქვა Jenny. თავზე დავადოთ ჩემი დიდი შარფი. A scarf, შარფი. If we put the water bottles and some fruit on the scarf, it will look like a picnic. თუ დავაწყობთ შარფზე წყლის ბოთლებს, ხილს და საჭმელს, ემსგავსება პიკნიკს. Hurry, სწრაფად. A big silver 4x4 roared round the sand dunes. და დიდი ვერცხლისფერი მანქანა 4x4 ამ შემთხვევაში მანქანის მარკა roared round the sand dunes გუგუნებდა ქვიშის ძუნებში. Two men got out. ორი მამაკაცი გადმოვიდა მანქანიდან. Get out ბავშვებო არის ტრანსპორტიდან გადმოსვლა. Get out and the second form or the past form of get is got. So the two men got out. Hi, said the first man. გამარჯობა, თქვა ერთ-ერთმა კაცმა. Are you looking for something special? რამე განსაკუთრებულს ეძებთ? We are not looking for anything at all, said Uncle Jim. საერთოდ არაფერს არ ვეძებთ. We are just tourists. ჩვენ მხოლოდ ტურისტები ვართ. The two men looked at them suspiciously. Suspiciously. ეჭვის თვალით. Suspiciously. ეჭვის თვალით. If you find anything interesting, თუ რაიმე საინტერესოს იპოვით, we will pay you money for it, said the second man. ამისთვის ფულს გადაგიხდით. Pay for. ფულის გადახდა. თქვა მეორე კაცმა. We haven't seen anything interesting all day, said Jenny. No camel trains, no ruins, no even a date palm, and it's very boring. Arts არ გვინახავს არაფერი საინტერესო. Arts აკლემის ქარავანი, camel train. Arts ფინიკის პალმები, date palms და arts ნანგრევები, ruins. And it is very boring. ეს ყველაფერი როგორი მოსაბეზრებელია. Now please read these words from the board. A camel train არის ქარავანი. Ruins ნანგრევები. A date palm ფინიკის პალმა. Date palms in plural. A date palm and boring მოსაბეზრებელი. And it is all boring. ეს ყველაფერი როგორი მოსაბეზრებელია. The two men drove away and Uncle Jim phoned the museum. He spoke to Professor Hamid for a long time. და ის ესაუბრებოდა პროფესორ ჰამიდს დიდი ხნის განმავლობაში. Professor Hamid was an archaeologist who worked at the museum. Professor Hamidi იყო არქეოლოგი, რომელიც მუშაობდა მუზეუმში. When he arrived, he looked into the hole. როცა ჩამოვიდა, ჩაიხედა ხვრელში. Professor Hamid smiled. Professor Hamid გაეცინა, გაიღიმა. Do you remember the two men who were in the 4x4? გახსოვთ ის ორი მამაკაცი მანქანით რო ჩამოვიდნენ. Pete and Jenny nodded. Pete და Jenny თავი დაუქნიეს. Nod არის თავის დაქნება თანხმობის ნიშნად. Nod თავის
დაქნება. Those men are looking for something. Is ორი მამაკაცი რაღაცას ეძებს. Look for არის ძებნა. Look at არის ყურება და look for ძებნა. Okay? Treasure suggested the children at once. განძი შესთავაზეს ბავშვებმა, ანუ ერთ-ერთ ვერსიად შესთავაზეს. Treasure, განძი, treasure. Professor Hamid nodded and Professor Hamid nodded. ანუ Professor Hamidმა თავი დაუქნია თანხმობის ნიშნად. They are looking for lost city. Ის მამაკაცები ეძებენ დაკარგულ ქალაქს. And guess what? და გამოიცანით რა? I think you have found it. და მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ის იპოვეთ. And now kids, open your books at page 116. 116 გვერდზე გადავშალოთ and 117 117 გვერდზე გადავშალოთ. Good. And read this text now. ეხლა კი წაიკითხეთ and listen. The most. The Lost City. The adventure began when Jenny sat next to a giant ear. I'm too hot and tired to go any further, she said. We left the oasis hours ago. It's time for a rest. She put her bag on the hot rock beside her and then exclaimed, Look at this! It's an enormous ear! She stood up and brushed a little sand off the rock. Here's an eye, and down here, there's a nose. It's a huge face. Uncle Jim was amazed. It's the head of a statue, he said. But why is it here, in the middle of the desert? Pete was looking at the ground. These big flat stones look like a floor, he said. He stepped onto the first stone. It slid away under his foot and he nearly fell over. Uncle Jim grabbed his arm. They stared into a narrow, dark hole in the ground. What's down there? Asked Pete. Uncle Jim knelt down and shone his torch into the hole. What can you see? Asked Pete. Uncle Jim was silent. Oh, isn't there anything down there? Asked Jenny. She sounded disappointed. There's a big room down there, said Uncle Jim. I can see tall pots and furniture. It might be very valuable. I must phone the City Museum. Just then, they heard a distant hum. Jenny looked up. A car's coming, she said. Quick, let's put this map over the hole, said Uncle Jim. We shouldn't tell anyone about it. Sometimes people take valuable things and sell them as souvenirs. How can we hide the head? Asked Pete. I know, said Jenny. I'll put my big scarf over the head. If we put the water bottles and some fruit on the scarf, it will look like a picnic. Then we'll sit on the head. Hurry! A big silver 4x4 roared round the sand dunes. 2 men got out and walked across the sand. Hi, said the first man. Are you looking for something special? We're not looking for anything at all, said Uncle Jim. We're just tourists. The 2 men looked at them suspiciously. If you find anything interesting, we will pay you money for it, said the second man. We haven't seen anything interesting all day, said Jenny. No camel trains, no ruins, not even a date palm. It's all very boring. The 2 men drove away,
and Uncle Jim phoned the museum. He spoke to Professor Hamid for a long time. Professor Hamid was an archaeologist who worked at the museum. When he arrived, he looked into the hole. "Have we found something exciting?" asked Pete. Professor Hamid smiled. "Do you remember the two men who were in the 4x4? Pete and Jenny nodded. "Those men are looking for something." "Treasure?" suggested the children at once. Professor Hamid nodded. "They are looking for a lost city," he said. "And guess what? I think you have found it." Our lesson is over, and see you later. Bye!